გამარჯობათ მეგობრებო, უკაცრავად. ხო, კარგით. გამარჯობათ მეგობრებო, მე ქრასტალი ფორიალ, აი საუბრობთ. ახლა ჩვენ უნდა რეაქტიარებთ ისრაელის ისტორიაზე. კარგით, უბრალოდ 2000-იან წლებში და ან ის 1949 წლამდე. მზად ახართ? კარგით. და მე რო დავიძახებ 3 2 1 და მე განახებთ ისრაელის ისტორიაზე. კარგით. 3 2 1 დაიწყო. To fully understand the Israeli-Palestinian conflict, I'll first briefly summarize the history of the Jews, first as it is taught in Israel, and then as it is generally established by historians. In Israel, the history of the Jews is mainly inspired by biblical texts. According to this account, the Hebrews were enslaved in Egypt. During their flight to ებრაელები იყვნენ ეგვიპტეში, მაგრამ ისა ეგვიპტელების მონები იყვნენ, ხო ეცინა რამდენი ნაწამები იყვნენ რა ეგვიპტელების გამო. და მოსემ დაეხმარა ებრაელებს და წაიყვანა ისრაელში და რა ვიცი წიგნი გამოიგონა. Sinai, they received the Torah from God and a promised land in Canaan. After conquering it, the kingdom of David and Solomon was founded, and Solomon's temple was built in Jerusalem. The kingdom then split to form the kingdoms of ისა სამეფო ისა ორ ნაწილად დაიშალა და ჩრდილოეთ ერქვა ისრაელის სამეფო და სამხრეთ ერქვა ჯუდახი. ჯუდახი რა არის ეს ისა პალესტინა. ჩრდილოეთი არის ისრაელი. Israel and Judah. But და in the ისა 6th century ისრაელის დედაქალაქი იყო სამარია და პალესტინის იერუსალიმი. BC, the region was conquered by the Babylonians, who და destroyed Solomon. და მერე ბაბილონელებმა ისრაელი და ჯუდახი განადგურეს და იერუსალიმი დაწვეს. Temple and took the people into exile in და ისა ხალხი Babylon. 50 გაიცნეს years ბაბილონში, later, they მაგრამ were allowed to return to Jerusalem, where they მაგრამ ისა არჩაემედნიდის იმპერიამ რომ დაიწყო ბაბილონი, იერუსალიმში ისევ დაბრუნდნენ. built the second temple in 70 AD and again in 132 AD. While the region was under 70 წელს ისა რომის იმპერიამ დაიპყრო ისა ისრაელი და იერუსალიმი. control. Two major revolts were და violently ისა suppressed. იერუსალიმში გადატრიალება დაიწყო, რომელიც ისა პალესტინელებს უნდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ რომის იმპერია არ უნდათ. Jerusalem was destroyed, and the No, Jews were Jerusalem expelled ganadıldı. from Judea, condemned to live in exile, far from their land. If we now rely solely on historical facts, confirmed notably by archaeological discoveries, in the 13th century BC, the new kingdom of Egypt dominates the region called Canaan. ბრат, ადრე ეგვიპტის დროს 1300-იან ძველთა წელს 1300 წელს უბრალოდ ადრე ეგვიპტემ ისრაელს დარქვა კანანი, ადრე ისრაელი და ჯუდახი არასდროს адრე ამას კანანი ერქვა. The empire is weakened by the Hittites to the და north, and by the ჰიტაიტელებმა ისა Philistines, sea ეგვიპტე peoples დასალეს who და settle on the coasts. Egypt და პალესტინამ gradually და ისრაელმა withdraws from the დამოუკიდებლობა region, გამოცხადა and the kingdoms of ეგვიპტეს მაგის Israel გამო. and Judah appear, probably founded და by ეგვიპტე local დასუსტება. populations. In the 6th century BC, the და Babylonians ძველთა conquer the region, ისა raised ძველთა წელ 600 წელში ბაბილონელებმა იერუსალიმი დაიპყრეს. ეს ახლა Jerusalem and forcibly take the elite to Babylon. After conquest by the Persians, they are allowed to return to Jerusalem. The second temple is then built, and it is likely that the Torah is written during this period, based on ancient texts and orally transmitted stories. In 333 BC, Alexander the Great conquers the region. ბრат, 1300 ძველთა წელ 323 წელს, ბრат, ალექსანდრე მაკედონელებმა ტურე და ღაზა განადგურა, დაწვა. Which is then divided into და Hellenistic მაკედონიამ dynasties. ისა The Torah is then translated into Greek, which is spoken throughout the Eastern Mediterranean. After
another Jewish revolt, the Hasmonean dynasty is founded. და ისა რომ სელუსიდის იმპერიამ რომ დაიპყრო ისა იერუსალიმი. იერუსალიმში გადატრიალება დაიწყო და ისრაელმა იერუსალიმში დამოკიდებულება გამოცხადა. შეეცადრა ისრაელს რო ითქვა ჰასმონიანი დინასტიის შეძლება. Which conquers neighboring territories. და მთლიანად დაიღეს ებრაელებმა მისი საკუთარი Hasmoneans are then და რომის conquered by the იმპერიამ Romans who ისე in დაიწყეს. 70 AD suppress a და major ისეც revolt in გადატრიალება Jerusalem დაიწყო. and destroy the second temple. In 132, და another revolt 132 is წელს უბრალოდ რომაელებმა რომ იორდანე რომ დაიწყეს ისე რევოლუციები გაკეთეს, იმიტომ რომ იგენს არ უნდათ რომ ის იმპერია არც ყველაფრისა დაპყროდა, არც ყველაფრის ისა მონები რო ყოფილიყო ნახაძა სხვადასხვა ქეღების იგენს უნდა დამოუკიდებლობა რა. და არა ისა, რომ ესა ქვეყნები ასეა ართმედენ ისევ და ისევ და იგენს დამოუკიდებლობა უნდათ. suppressed. Jerusalem is renamed და Aelia ისა Capitolina. რომაელებმა დაარქვეს იერუსალიმს აელია კაპიტოლინა. Jews are banned from it, but they are not და expelled. ისა ებრაელებს და იუდევლებს უნდათ რომ გაუქმოს ეს სახელიო იერუსალიმის სახელიო. არა იერუსალიმს რომ დაარქვეს ეს სახელი და მერე რომაელებმა პალესტინას დაარქვეს სირია პალესტინა. ეს არის ჩას რომ პალესტინაც უნდა ეს ჩას სირია და პალესტინა გაერთიანებულები არიან. Now called Syria Palestina. However, it is well established that by this time მაგრამ there were რომის იმპერიაში მეტი და მეტი იუდევლები იყვნენ რა. many Jewish communities all around the Mediterranean basin, resulting from migrations and conversions. In the 4th century, Emperor Constantine converts to Christianity. და მერე მე-4 საუკუნეში რომის იმპერიის იმპერატორმა შექმნა ქრისტიანობა, ბრათ ეს კათოლიკობაა, ნამდვილი ქრისტიანობა რა. Spreads the religion throughout the empire. Jews are progressively marginalized. In the 7th century, during the Arab ბრათ მე-7 საუკუნეში არაბეთი რო გაჩნდა, არაბებმა აღრისა მაროკო, ლიბია, ეგვიპტე, პალესტინა, ისრაელი, სირია და ქათარი და იემენი დაიპყრეს. Jews and Christians in the conquered territories და are მერე პალესტინელები allowed ძალიან to practice their faith, provided they pay an additional tax. In the 8th century, the Khazar king Bulan and his და მე-8 საუკუნეში ებრაელები ცხოვრობდნენ ისა ხაზარში ეს ისა პირველი მეორე იუდაიზმური ქვეყანაა ბრათ ჩრდილოეთ კავკასიაში რომ არის. Iberian Peninsula. After the Catholic Reconquista, a significant Jewish community რომ კასეტილე რომ დაიპყრო ეს სამხრეთ რაღაცა ესპანეთი რომა მეტი ხალხი შეიძლება ცოტა ხალხი იუდევლები გახდნენ რა ხო იცი. Sephardic must convert to Catholicism or leave the territory. Many და ყველა იუდევლები ყველა იუდევლები დატიეს ესპანეთი და სხვა ნაწარმოებები შეიძლება. where they are tolerated. In Europe, starting from the period of the Crusades, Jews are regularly persecuted. Many take refuge in Poland, და where მე they are ვარშავა well received, where they პაქტში ბრათ ვარშავა პაქტში კი არა პოლონეთ ლიტუინიაშიც კი იყვნენ, მაგრამ როისა მეგობრებო რო გითხარით ადრე რო რუსეთში რო წავიდნენ მე-19 და მე-20 საუკუნეში ხო იცი ებრაელებმა განადგურეს რუსეთი რა კიევი და უკრაინის ის რაღაცა განადგურეს ქალაქები. what is called the Ashkenazi Jews. და ადრე ისა ებრაელების პარტიებს ბრათ ისა პოლონეთ ლიტუინიაში ერქვა ისა აშკენაზი ისა იუდევლობა. აშკენაზი იუდევლები ერქვათ. Most live in the და ისა 1 მილიონი იუდევლები ცხოვრობდნენ The country is threatened by its powerful neighbors, Russia, Prussia, and Austria. Between 1772 and 1776 წლამდე და 1795 წლამდე რუსეთმა, პრუსიამ და ავსტრიამ უბრალოდ
პოლონეთის შუაში გაწეს, იმიტომ რომ ამდენჯერმე ორჯერ და სამჯერ ჭრიდნენ რა პოლონეთს. 1795, Poland-Lithuania is entirely partitioned among its three neighbors. The majority of Jews now find themselves in იუდევლები რომ წავიდნენ რუსეთში, ხო იცი, განადგურეს რა 60-იან წლებში. Russia, where they are tolerated but და მე heavily პოლონეთი controlled ჰქონდა in დაპყრობილი რუსეთს. 1881, following the assassination of Tsar Alexander II, his son and heir Alexander III ascends to the throne and begins to implement authoritarian and repressive policies targeting Jews in particular. As a result, about 100 pogroms 1898 წელს იუდევლები რო იყვნენ რუსეთში, ვარშავა, კიევი, ელიზავეგრადი და ოდესა განადგურეს, მაგრამ 1890-იანებში მეტი უკრაინის მიწები განადგურეს. Violent and often deadly attacks against Jews break out across the country with no reaction from the state. Many Jews then flee to the United States. მეტი იუდევლებს უნდათ რომ წასული ყოფილიყან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ ხო, წავიდნენ და გააკეთეს. It's in Western Europe, but some consider migrating to Palestine. There they form the group, the Lovers of Zion. Zion being a hill in Jerusalem at that time. About 25,000 Jews, mainly Sephardic, live in the major cities of the Ottoman. და უბრალოდ თქვენ იცით პალესტინაში ადრე უბრალოდ 25,000 იუდევლები წავიდნენ უბრალოდ პალესტინაში ოსმალეთის იმპერიას რო ქონდა დაპყრობილი. Empire close to the holy places of Judaism. They form what is და called ისა ოსმალებმა გაუქმეს ეს იუდაიზმური ისა წმინდა რაღაცები რომა. the old Yeshuv. From 1882, the new migrants, mainly Ashkenazi Jews from Europe, form the new Yeshuv. They arrive in waves of migrations called aliyahs. However, the vast majority of Jews fleeing the pogroms in Russia prefer to go to the United States, the United Kingdom, and France. In France, Alfred Dreyfus, a Jewish captain, is falsely accused of providing secret information to the Germans. The affair gains prominence as anti-Semitism rises in the country. In 1895, Dreyfus is publicly cashiered in Paris. Among the crowd is Theodor Herzl, an Austrian Jewish journalist. The following year, the latter published ეს ერთი კაცი უბრალოდ რაღაცა რო ერქვა რო გითხრა რაღაცა იმას რა რქვა იმას ეკრა ერქვა ესე Dreyfus is publicly cashiered in Paris. Among the crowd is Theodor Herzl. Brat, იმას ერქვა თეოდორ ჰერზლი, რომელიც ის იყო ავსტრიელი იუდეველი ჟურნალისტი, რომელიც ოსმალეთში წავიდა და რა ვიცი რა გაუკეთეს ოსმალებმა. Austrian Jewish journalist. The following year, the latter publishes a book in which he unites Jews worldwide into a ეს კაცი, ეს ავსტრიელი იუდეველი იუდევლებს და ებრაელებს აერთიანებდა. პარიზში, შეიძლება ხალხში აერთიანებდა. Da persecution must establish their own state in Palestine or Argentina. On August 29th, 1897, he organizes the first 29 აგვისტოს 1897 წელს ებრაელებმა რაღაცა პარტიები შექმნეს შვეიცარიაში, რომელიც იგანმა მოიფიქრეს, რომ შვეიცარიაში უნდა გამოეცხადოს დამოუკიდებლობა, შვეიცარიაში რომ დამოუკიდებლობას გამოცხადებენ. ახლა შვეიცარია და ისრაელი იქნება ერთმანეთს შესაძლებია რა ერთმანეთს ომს გამოუცხადებდნენ. და მე რო შვეიცარიელებმა რომ დაინახეს, შვეიცარიელებს არ მოეწონათ ეს და გამოაკდეს სხვაგან. Goal of preparing for the establishment of a homeland for the Jewish people. Herzl then goes to Constantinople to defend his cause with the Ottoman Sultan, but without success. London then offers to provide land. ეს ფრანგი კაცი კანა ავსტრიელი იუდეველი რო წავიდა თურქეთში გამოაგდეს ისა თურქეთიდან. In British East Africa for a Jewish colony. და მე აღმოსავლეთ აფრიკაშიც კი დაგეგმეს რომ აქეთ უნდა გავაცხადოთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ ბრიტანეთმა
და ბრიტანეთმა არ დააგეგმა ეს იუდეველებს, იმიტომ რომ ყველას ნევრები ეშლებოდათ იუდეელებზე, იმიტომ რომ არ უნდათ რაღაცა იუდეელებმა რომელი ქვეყანა არჩიონ და სხვადასხვანაირად. The offer is refused, with the Zionists now interested only in და Palestine. მე არჩიეს პალესტინაში დამოუკიდებლობა გამოუცხადო. At the same მაგრამ 30-იანებში განადგურეს პალესტინა რა ებრაელებმა. time in Russia, a new wave of very deadly pogroms ახო გითხარით ადრე რომ 1905 წელს მეტი უკრაინის მიწები განადგურეს რა. prompting ნახე new რამდენი. departures, this time over roughly და 10 years, 40,000 about იუდეელები 40,000 წავიდნენ Jews პალესტინაში. settled in Palestine. On the coast, they found და ისა ისრაელის დედაქალაქი გახდა ტელ-ავივი. and in the countryside, they buy lands and marshes, which they develop to form autonomous agricultural communities without private property. Additionally, Hebrew, which for nearly 15 centuries has been used only for religious worship, is gradually modernized so as to be spoken again within the Jewish community. In 1914, ბრატო 1914 წელს ომი დაიწყო რა, რომელიც ოსმალეთმა ხარი დაუჭირა გერმანიას და ავსტრიას, იმიტომ რომ იტალია იყო ნეიტრალური. one towards the strategic Suez Canal, თურქეთმა ბრიტანეთს ომი გამოუცხადა ეგვიპტეში, მაგრამ თურქეთი დასუსტებული იყო, მაგრამ ბრიტანეთმა მთლიანად აიღო ისა რა ერაყში იმის და ერაყის ქალაქი კუტი ეს ანიშნავს კაცების რაღაცას. კუტი ეს ისა ერაყის რაღაცა უცნაურის ქალაქის სახელია. difficult situation, the United Kingdom searches for new support in the region. On the one hand, the country encourages Hussein bin Ali, the და ისა ჰუსეინ ბინ ალი დამოუკიდებლობა გამოუცხადა თურქეთს იმას ერქვა დასავლეთ არაბეთი, რომელიც ბრიტანეთის ხარდამჭერი იყო. a secret agreement is signed with France for the და partitioning of 1919 the წელს Ottoman Empire. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა აქ ხო ხედავ ასე დაგეგმეს, რომ ისა კურდისტანი იყო საფრანგეთის, სამხრეთ ერაყი ქონდეს ბრიტანეთის და ისა პალესტინა ასე შემდეგ. ისრაელი დამოუკიდებელი ყოფილიყოსო. Finally, in 1917, as the British army is about to და enter 1917 წელს Palestine, the foreign ბრიტანელებმა minister პალესტინა Arthur Balfour publishes an open letter და in which იორდანეთს he აიღეს. announces that the country is favorable to the creation of a national home for the Jewish people in Palestine. At the end of the war, the Ottoman Empire is dismantled, ომი რო mainly to the დამთავრდა benefit of ასე France and დაგეგმეს the რა, United უბრალოდ Kingdom. იორდანია და პალესტინა იყო გაერთიანებული რა. Winston Churchill then და ისა გეგმავდა ბრიტანეთი რომ ერაყი იყოს ბრიტანეთის, იორდანია და პალესტინა იყოს გაერთიანებული ბრიტანეთის, ეგვიპტე ბრიტანეთის, ქუვაითი ბრიტანეთის, საფრანგეთისთვის იქნება სირია და ლიბანონის საფრანგეთისთვის და ასე შემდეგ. places two sons of Hussein bin Ali at the heads of Transjordan and Iraq. და მე იორდანია Retains და მე ბრიტანეთმა იორდანია დაშალა და პალესტინას დარქვა და დასავლეთ იორდანია და იორდანიას დარქვა აღმოსავლეთ იორდანია, ხო იცით? Palestine west of the Jordan to establish a national home for the Jewish people, despite the opposition of the 600,000 Muslims. და მე ისა პალესტინელებს არ მოეწონათ ეს სახელი, მაგრამ დარქვეს პალესტინა, აღმოსავლეთ იორდანიას დარქვა იორდანია და ასე შემდეგ. და აქ ისა პალესტინაში არის 600,000 მუსლიმი და 70,000 ქრისტიანი. And 70,000 Christians living there. Although in the minority, the 80,000 Jews living in 80,000 იუდეელები წავიდნენ პალესტინაში, რომელიც რაღაცა სიმბოლოები შექმნეს, რომელიც აქ რო იმუშავენ პალესტინაში. Palestine organized themselves. They create a union for Jewish workers. ეს სიმბოლო არის ეს ისა, რომ ლუჩი რომ ასე ხელს რო ჩამორთმევა. ეს არის ისა, რომ მუშებს რო დაეხმარო. An armed self-defense group, and create the Jewish Agency for Palestine, which serves as an unofficial government for the და issue. ეს სიმბოლო არის ეს ისა, მთავრობის.
Jewish immigration from Europe accelerates და with მეტი the იუდელები support of the United წავიდნენ Kingdom. However, იგა Arabs პალესტინაში perceive ისე these და new ისე. migrants as invaders and organize და demonstrations that often და მე ისა იუდელები გაბრაზდელი მიტო პალესტინელებმა არიციან ვინ იყვნენ ეს ებრაელები, მაგრამ გადატრალება გააკეთეს და გაანადგურეს პალესტინა. degenerate into massacres of წლებში. Jews. But although largely in the majority, the Arabs do not have a strong common structure and are divided by conflicts between influential families. In 1933, in Germany, Hitler comes to რო power ფაშისტებმა and რო begins a გამარჯვეს ეს policy პარტია of პოლონეთმა persecution of Jews. ფრას პოლონეთმა და უნგრეთმა მიბაძა გერმანიას მიტრობ ყველა თელ ევროპას იცოდებოდათ გერმანია მიტრობ ბრიტანეთი და საფრანგეთი ასე ართმევდნენ ფულებს ისა გერმანიას მაგრამ ბრიტანელები აწვალებდნენ თופის რომ ისა მიდი იმუშავეო და ასე შემდეგ The aim of და excluding them მეტი ებრაელები დახოცა ჰიტლერმა თქვენი ცით მეგობრებო ჰიტლერი რომ არის ებრაელი და რო დახოცა პალესტინა ისა ებრაელები და იუდელები გაიქცნენ პალესტინაში რა many then flee to მაგრამ ომი Palestine. გამოუცხადეს Faced რა with this new პალესტინას influx, the რა Arabs come როგორ together to როგორ create the დაუშვეს Arab ეს Higher თემა Committee ებრაელებმა with Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem, at its head. He organizes a general strike against the British administration and demands the immediate end of Jewish immigration. კარგით ის სულეს იყო ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და დააკომენტარეთ მაშინ გადმოეწერეთ არხის ტელეფონია ნომერი 25 და მაშინ დააკომენტარეთ რომელი არის თქვენი საყვარელი ისტორია ან ჰიმნი და მაშინ ამ პალესტინელ ბავშვებს დავეხმარები საჭმელებსაც კი მივცემ და ახალსახლებსაც კი მოთხოვე და მე მეორე ნაწილსაც კი გადავიხებ ნახვამდის